Hello aspirants, let us continue our series of prelims boosters for UPSC 2025. So we are doing geography. Geography lo we are doing climatology. So this is the third session in the climatology. So till now we have discussed all these things. So now in this video let us discuss this jet streams, air masses and the fronts. Fine. Before that, if you have any doubts regarding the academics or also related to the subject, you can just write to me over this Telegram ID. So without any delay, let's get started. Okay. So what are the jet streams? Before reading the text, so in simple terms, jet stream enti ante ninna already manam pressure belts and planetary winds ni discuss chesam. So this is the globe and these are the pressure belts. And unde pressure belts are 7. Okay. So this is equatorial low pressure belt, subtropical high pressure belt, subpolar low pressure belt, polar high pressure belt, and same in the southern hemisphere. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి winds పాస్ అవుతున్నాయి ఎందుకు because this is thermally induced. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం. సో winds రేస్ అవుతున్నాయి because of the high temperature and insulation. And next ఏమవుతుంది they are descending because ఒక point of ఆల్టిట్యూడ్కి వెళ్ళాక టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఇంకా ఫర్దర్ అవి పైకి వెళ్ళలేవు సో డెన్స్ విన్స్ అనేది దే విల్ సింక్ డౌన్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఓకే సో ఈ సింక్ డౌన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో నాట్ ఇఫ్ 100% ఇస్ దేర్ అనుకోండి ఓన్లీ ఓన్లీ 90% సింక్ డౌన్ ఈ సింకింగ్ డౌన్ దీంతో పాటు ఏం జరుగుతుంది ఎర్త్స్ రొటేషన్ ఓకే So upwelling winds plus Earth's rotation. So ఈ winds ఏదైతే ఉందో ఈ Earth's rotation కి certain amount of it they will start rotating in like a circumpolar like this around the Earth. Okay, so ఈ upwelling winds under the influence of the Earth's rotation, they will start going circumpolar around the globe. And those are called what? Jet streams. In simple way, ఇది jet streams. So ఇవేంటి మనం చదువుకున్న స్టోరీ ప్రకారం they will be circumpolar around the globe. And ఇది ఎక్కడ upper troposphere లో జరుగుతుంది. Okay. ఓకే బేసికల్లీ విండ్స్ అనేది టెంపరేచర్ వల్ల అప్వెల్ అవుతున్నాయి అండ్ దెన్ కూల్ అయ్యి డైవర్జ్ అయ్యి మళ్ళీ డిసెండ్ అవుతున్నాయి సో ఈ కూల్ అయ్యి డైవర్జ్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఒక స్ట్రీమ్ అనేది బికాస్ ఎర్త్ అనేది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది ఈ రొటేట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో ఒక బ్రాంచ్ అనేది ఇట్ విల్ రొటేట్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ సో ఒక బ్రాంచ్ని తీసుకొని గ్లోబ్ చుట్టూ అలా సర్కంపోలార్గా కంటిన్యూస్గా రిపీట్ చేయాలంటే ఏంటి ఇది హై వెలాసిటీ అయి ఉండాలి అండర్స్టూడ్ ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ విండ్ని పట్టుకొని అలాగే నేను కంప్లీట్లీ లిటరల్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాను టు మేక్ ఇట్ సింపుల్ ఫర్ యూ సో అలాగే సర్కంపోలార్ లాగా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అది హై వెలాసిటీ అయి ఉండాలి సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్ యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ దోస్ ఆర్ ద హై వెలాసిటీ విండ్ స్ట్రీమ్స్ ఇన్ ద అప్పర్ ట్రోపోస్ఫియర్ circumpolar so that becomes the definition of the jet stream. Now moving to this, so the same thing they are saying. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సో వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దస్ నేను చెప్పాను ఓన్లీ 100%లో ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఇట్ విల్ సబ్సైడ్ డౌన్ ఓన్లీ సర్టెన్ స్మాల్ అమౌంట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు ద జెట్ స్ట్రీమ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నారో విండ్ అని అర్థం ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ నారో విండ్ ఓకే సో నారో విండ్ అంటే ఏంటి విడ్త్ తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే కానీ అది సర్కంపోలార్ అంటే ఏంటి లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది లాంగ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ నౌ లెట్ us see this theory ఏం చెప్తున్నాడు జెట్ స్ట్రీమ్స్ లాంగ్ ఉంటాయి as I said narrow high speed so ఈ 3 నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దే ఆర్ ద మియండరింగ్ దిస్ విల్ సీ జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎందుకు మియండరింగ్గా అవుతాయి అంటే
ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్, so when it is like this, okay, it is a jet stream, but because uneven distribution of the lands and the continents, temperature distribution kuda uneven ga untundi. Fine. So because of it will be like this. Okay, ఇది ఒకవేళ ఈక్వేటర్ అనుకుంటే, if this is towards poles, వామ్ ఎయిర్ మాస్ ఇక్కడ కాంక్వర్ చేయాలని చూస్తుంది, వెరస్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ పోల్స్ నుంచి ఈక్వేటర్కి పుష్ చేయడానికి చూస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో ద జెట్ స్ట్రీమ్ starts meandering, and that meandering streams are called Rossby waves. Okay, so these are circumpolar winds. As I said you, they typically flow eastward in the middle, and so they generally flow eastwards. As I said, Earth's rotation is the prominent thing playing role. So Earth's rotation from west to east, so they also flow from west to eastward. But there is the exception, manamu tropical easterly jet stream. ఓకే, ఇది మనము ఇండియన్ మాన్సూన్ చదివేటప్పుడు చదువుతాము. ఇక్కడ జనరల్లీ ఏం చెప్తున్నారు, జెట్ స్ట్రీమ్స్ అనేటివి ఈస్ట్ వర్డ్ ఫ్లో అవుతుందని చెప్తున్నారు. కానీ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఒకవేళ ఇది ఇండియా అనుకుంటే, ఓకే, సో మనకి సైక్లోన్స్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఫామ్ అవుతాయి. ఆ సైక్లోన్స్ వచ్చి ఇండియన్ కోస్ట్కి, ఒడిస్సా కోస్ట్ అండ్ ఏపీ కోస్ట్కి ఫ్రీక్వెంట్గా హిట్ అవుతాయి. ఆ సైక్లోన్స్ని ఇండియన్ కోస్ట్కి డ్రైవ్ చేసేది ఏది? ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ టువర్డ్స్ దస్. సో ఒకవేళ ఇలా మూవ్ అవుతుందంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకున్నాం, ట్రాపికల్ ఫ్లోస్ ఈస్ట్ వర్డ్స్ అని, కానీ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. ఫైన్, దిస్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. వీ విల్ సీ వై ఇస్ ఇట్ అన్ ఎక్సెప్షన్, ఓకే, వెన్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఇండియన్ క్లైమేట్. So it is in the upper troposphere. Hope this is clear. Next. Oh, these are the different types of jet streams. One is the polar jet stream. The other one is subtropical jet stream and the tropical easterly jet stream. So this is an exception. These two will flow from west to east. Okay. So jet stream velocity anedi winter lo ekkuva untundi when compared to summer. Why is that so? Velocity of jet stream winter lo ekkuva untundi compared to the summer. It's actually more than twice untundi speed. Reason enti ante winter lo temperature contrast anedi ekkuva untundi. Fine. ఒకవేళ వింటర్లో ఏమవుతుంది, సన్ మనం చదువుకుంది సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంటే టెంపరేచర్ అనేది డ్రాస్టిక్ రెడ్యూస్ అవుతుంది టువర్డ్స్ పోల్స్, బికాస్ ఇన్సులేషన్ అనేది తక్కువ ఉంది. సో టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఏంటి, ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఈస్ హై అని అర్థం. ఓకే, సో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే విండ్ అంత స్విఫ్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అర్థం, అంటే అంత వెలాసిటీ ఉంటుందని అర్థం. సో ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది, వింటర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని వింటర్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. Okay, hope these are clear. So as I said you, see these are manam ela aithe planetary winds ala chadavamo. So ee subtropical jet stream and the polar jet streams ivi common northern and southern hemisphere lo. Ee tropical easterly jet stream anedi exception, okay, which moves ikkada India paina influence chupistundi chudandi. ఓకే, అండ్ ఈ జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది దే ఆల్సో మూవ్. సన్ ఎప్పుడైతే పైకి కిందకి అపరెంట్ మూవ్మెంట్తో మూవ్ అవుతుందో, సేమ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దాట్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ విల్ ఆల్సో మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్? ఫస్ట్ థింగ్, దే మూవ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇన్ ద నారో బెల్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ లెంత్. విడ్త్ వచ్చేసి 100 kilometers. As I said you, it is narrow. Length is high because ఎందుకంటే అవి circumpolar. So thousands of kilometers of the length. Okay, moving at the height, upper troposphere. ఈ height data ఎక్కువగా అవసరం లేదు. You just have to remember the concept. So circulation trajectory is wavy చెప్పాను, ఎందుకంటే difference uneven distribution of the temperature. And the meandering, which are called the Rossby waves. Their velocity increases during the winter season, and the wind velocity becomes twice the velocity during the summer season. Okay, I mean wind in the winter season velocity becomes the twice. Okay, winter season lo it becomes the twice the velocity during the summer season. Okay, maximum wind velocity, this is not required. So these are the few important characteristics of jet streams.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము వాట్ ఆల్ డిడ్ వి సీ? వి జస్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ jet stream, formation, types, and then characteristics. Okay, these are more than enough with respect to this concept. Clear? Now let's move on to the next topic of this session, which is air mass. So ఈ ఎయిర్ మాస్ గురించి చదివే ముందు లెట్ us give you the picture. దాని తర్వాత థియరీ మనం లేట్గా చదువుకోవచ్చు. సో ఏంటి అంటే ఎయిర్ మాస్ ఏంటి అంటే ఒక పెద్ద ఎయిర్ పాకెట్, టెంపరేచర్ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్. ఓకే, అండ్ సడన్ చేంజ్ ఉండకూడదు. ఇప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దికి టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా, అది కూడా సడన్ చేంజ్ ఉండకూడదు. వెరీ జెంటల్ స్లోప్ ఆఫ్ బోత్ టెంపరేచర్ అండ్ ద ప్రెషర్ గ్రేడియంట్. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే దీని కింద ఏదైతే కాంటినెంట్ ఉందో ఎయిర్ మాస్ కింద, ఆ కాంటినెంట్ స్టేబుల్ అండ్ వాస్ట్, యూనిఫామ్. ఓకే, సో ఈ ఎయిర్ మాస్ అది వార్మ్ అన్నా అవ్వచ్చు, కోల్డ్ అన్నా అవ్వచ్చు. కింద ఉన్న కాంటినెంట్ బట్టి అది డిసైడ్ అవుతుంది అది వార్మా కోల్డ్ అనేది. బట్ అది యాక్చువల్లీ యూనిఫామ్ ఉండాలి మొత్తం ఎయిర్ మాస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సహారా డెసర్ట్ అనుకున్నాం. ఓకే, సహారా డెసర్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ వాస్ట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. అండ్ దెర్ ఇస్ సహారా డెసర్ట్ పైన మనం నిన్న చూసాము ఏముంటుంది అక్కడ? సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఉంటుంది. సో హై ప్రెషర్ బెల్ట్ ఉంటే ఏం కనిపిస్తుంది? అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ. సో అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ అంటే కామ్. సో కామ్ మీన్స్ వీ కెన్ సే అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు? ఇది జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్కి కాదు, ఈ రెండు ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్. ఈ లాంగ్ పీరియడ్ ఎందుకు? సో దాట్ ఈ ఎయిర్ మాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సహారా డెసర్ట్ పైన ఆ ఎయిర్ మాస్ కెన్ ఎక్వైర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దాట్ ల్యాండ్ ఫామ్. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ద ఎయిర్ మాస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. నౌ ద అదర్ థింగ్. సో ఈ ఎయిర్ మాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్. హౌ? ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ based on the temperature and based on what it has formed. We can say geography. Okay, it can be maritime or continental. అంటే ఓషియన్ ఒకవేళ సోర్స్ రీజన్ అంటే, సో ఇందాక మనం సహారా డెజర్ట్ని ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకున్నాం కదా, అంటే కాంటినెంట్ కింద ఎయిర్ మాస్ పైన ఫామ్ అయింది. ఆ కాంటినెంట్ని మనము సోర్స్ రీజన్ అని అంటాం. కాంటినెంట్ కానీ ఓషన్ కానీ underlying region of the air mass. So maritime and the continental. Let us say this is M and this is C. Temperature. Based on the temperature, water formed tropical, polar. Okay. So ఇప్పుడు నేను MT అంటే ఏమని అర్థము? ట్రాపికల్ రీజన్లో ఉన్న ఓషన్ పైన ఈ ఎయిర్ మాస్ ఫామ్ అయింది అని. అంటే యూ కెన్ సే అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే సిటీ అంటే ఏమని అర్థము? సిటీ అంటే కాంటినెంటల్ ట్రాపికల్. వీ కెన్ సే సహారా డెజర్ట్. ఓకే, ఇవి కాకుండా ఇంకో టర్మినాలజీ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిమెంబర్, బట్ ఈ అంటే ఈక్విటోరియల్ అని అర్థం. ఓకే, అంటే ఈక్విటోరియల్ పోల్స్ని మెన్షన్ చేయడానికి. పోలార్ అండ్ ట్రాపికల్ అంటే ఒక జోన్ వస్తుంది, బట్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ ఇంక్లూడ్ ద ఈక్వేటర్ అండ్ ద పోల్స్. వాటిని కవర్ చేయడానికి ఈ అంటే ఈక్విటోరియల్. ఏ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఆర్క్టిక్ ఆర్ అంటార్క్టిక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ కాన్సెప్ట్. నౌ
Okay, first we'll see this and then we'll move on to the other concept. Okay, so నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన స్టోరీ verbal representation of this. An air mass is a large area of air that has the same temperature and moisture levels throughout. ఎయిర్ మాస్ ఒకవేళ ఓషన్ పైన ఫామ్ అయితే దాంట్లో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది, ల్యాండ్ పైన ఫామ్ అయితే అది డ్రై ఉంటుంది. ఇట్ యూజువల్లీ కవర్స్ ద వైడ్ రీజన్, as I said, comes from the specific place known as the source region. Okay? Classification of the air mass. Based on the temperature, ela classify indi polar and the tropical. So polar, it can be cold air mass form aitadi. ఎందుకంటే పోలార్లో టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా టువర్డ్స్ పోల్స్. ట్రాపిక్స్లో వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఏం లేదు, ఒక ఎయిర్ మాస్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ అంటారు, తక్కువగా ఉంటే కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఈస్ ద మాయిశ్చర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ యాజ్ అ జియోగ్రఫీ, ఇట్స్ బెటర్ టు యూస్ దిస్ టర్మ్ మాయిశ్చర్ క్లాసిఫికేషన్. సో maritime, M. So these are the humid and air masses, okay, usually formed over the oceans. Next are the continental air masses. These are the dry air masses typically formed over the land. Okay, so these are the classification of the air masses. Now these thing, so this is the example, these are the few examples. ME ante maritime equatorial అని అర్థం. Okay, MT is maritime tropical. You can say southern ocean ikkada, or Indian southern ocean, it's better to say southern ocean. So this is maritime polar. Okay, I think we can say this Indian Ocean like that. And this is maritime tropical, Atlantic Ocean, maritime equatorial. So ikkada enti ante little bit stable conditions untunnai. Okay, whenever you observe, there are like Sahara desert. Okay, and then you'll have what? So when you see ee air masses edaithe unnayo, they are mainly on the belt of what? Subtropical high pressure belt. High pressure belt ante enti atmospheric stability. Okay, so that is the thing. Okay, so this is few examples of the classification that we have read. Next, నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రాసెసే ఎయిర్ మాస్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని. ఒక సోర్స్ రీజన్ ఉండాలి. ఎయిర్ మాసెస్ ఫ్రమ్ ఓవర్ ద స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ సోర్స్ రీజన్. దీస్ రీజన్స్ ఆర్ టిపికల్లీ ఫ్లాట్, ఎందుకంటే స్టేబుల్ కండిషన్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ స్టీప్ ఉందనుకోండి, దర్ విల్ బి స్విఫ్ట్ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ విత్ ఆల్టిట్యూడ్. కన్సిస్టెంట్ కండిషన్స్ లైక్ ఓషన్స్ ఆర్ ద లార్జ్ ప్లెయిన్స్. స్టాగ్నేషన్, సో స్టాగ్నేషన్ అంటే ఇందాక లాంగ్ పీరియడ్ అని చెప్పాను నేను. సో ఎయిర్ మాస్ అదే కాంటినెంట్ ఆర్ ద సోర్స్ రీజన్ పైన చాలా టైం ఉండాలి, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఎక్వైర్ ద temporal and the pressure characteristics of the source region. The air remains stationary over the source region, allowing it to gradually observe the temperature and the moisture characteristics of the surface. Surface is nothing but source region. So characteristics enti, once forms an air mass, it can be warm or the cold, okay, depending on the source region, and it can be moist or the dry, again depending. If it is ocean aithe moist untundi, continent aithe dry untundi. Okay, the same thing. Now moving on. Okay, fronts. So before that, let us consolidate. మనం ఏం చూసాము? ఎయిర్ మాస్. ఎయిర్ మాస్ ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్. ప్రామినెంట్ రోల్ ఏది? ఫామ్ అయ్యే ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో కండిషన్స్. అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ, లాంగ్ పీరియడ్ ఉండాలి, వాస్ట్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఉండాలి. సో ఇక్కడ టర్మ్ వచ్చేసి సోర్స్ రీజన్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్స్ క్లాసిఫికేషన్. Classification based on moisture and then temperature. Cool? Okay, this is the second consolidation of today's session. Now moving on. Okay friends, again ee topic discuss chese mundu let me tell you the story so that it will be easy. So friends enti ante, it's not friends, it's front. Fronts. సో ఫ్రాన్స్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే టూ ఎయిర్ మాసెస్ కాంట్రాస్ట్ టెంపరేచర్ తోటి కాంటాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, దెన్ ఆ రెండు ఎయిర్ మాస్ బార్డర్లో ఫామ్ అయ్యేది ఫ్రాంట్. దిస్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ లైన్.
Understood. Let us see. This is the warm air mass. అంటే దాని టెంపరేచర్ వార్మ్ ఉందని అర్థం. ఓకే. This is the cold air mass. ఓకే. ఇప్పుడు వీటి రెండిట్లో ఫామ్ అయ్యేది ఫ్రంట్. ఓకే. మళ్ళీ ఫ్రంట్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుంది. కోల్డ్ ఫ్రంట్, వార్మ్ ఫ్రంట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో స్టేషనరీ ఫ్రంట్, occluded front. And it teliste meeku temperate cyclone is easy. So temperate cyclone is nothing but what we are studying. So cold front enti ante ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ కదా, ఈ ఫ్రంట్ దగ్గర కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతాయి, దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ ఫ్రంట్. ఓకే. లేదు, ఈ ఫ్రంట్ దగ్గర వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ స్టేషనరీగానే ఉంది, ఇది స్టేషనరీగా ఉంది, ఇది మూవ్ అవుతుంది, దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ వార్మ్ ఫ్రంట్. సో ఫ్రంట్ దగ్గర ఏ ఎయిర్ మాస్ ఏదైతే మూవ్ అవుతుందో ఆ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇఫ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ఇన్వేడ్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, then what? Then it results in the formation of the warm front. If cold air mass is invading the region of the warm air mass, then that is called what? Cold front. Understood? So idi cold front దగ్గర weather differences కూడా చాలా ఉంటుంది. Okay, before that let us see what is this occluded and stationary front. Stationary front ఏంటి అంటే ఈ ఒక్కదానికి ఒకటి ఆపోజిట్గా మూవ్ అయ్యాయి కదా, ఈ ఇన్వేడింగ్ అనేది ఉండదు, దే బోత్ మూవ్ ప్యారలల్లీ టు ఈచ్ అదర్. ఇది జనరల్గా ఎప్పుడు అంటే, ఇది ఒకవేళ కోల్డ్ అనుకుంటే ఇది ఇలా మూవ్ అవుతుంది, సారీ అది వార్మ్, ఇది కోల్డ్, మళ్ళీ కలర్స్ చేంజ్ అవుతాయి, అది ఒక కన్ఫ్యూషన్. ఇది వార్మ్ అనుకుందాం. సో గ్రీన్ ఈజ్ కోల్డ్, గ్రీనరీ. ఇవి ప్యారలల్గా మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఒకదాని టెరిటరీలో ఇంకొకటి ఇన్వైట్ చేయట్లేదు, అప్పుడు ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి? స్టేషనరీ ఫ్రంట్. ఇదే జనరల్గా టెంపరేట్ సైక్లాన్ మూవ్ అయ్యే ముందు. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఈస్టర్లీస్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి, వెస్టర్లీస్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుద్ది, దట్ ఈస్ స్టేషనరీ ఫ్రంట్. ఎందుకంటే ఒక టెరిటరీలో ఇంకో టెరిటరీ ఇన్వైట్ చేయట్లేదు, బట్ అక్కడ పోలార్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఆ జెట్ స్ట్రీమ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక లో ప్రెషర్ని వదులుతుంది, ఇక్కడ ఒక లో ప్రెషర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే. సో అప్పుడు ఏంటి, విన్స్ ఎక్కడున్నా కూడా వన్స్ లో ప్రెషర్ ఫామ్ అయ్యాక ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ టువర్డ్స్ లో ప్రెషర్. సో దెన్ దే స్టార్ట్ మూవింగ్ హియర్ అండ్ దీస్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడేంటి, వెస్టర్లీస్ కాంక్వర్ చేస్తున్నాయి ఈస్టర్లీస్ పొజిషన్ని, ఈస్టర్లీస్ కాంక్వర్ చేస్తున్నాయి వెస్టర్లీస్ పొజిషన్ని. సో దాట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్ హియర్? టెంపరేట్ సైక్లాన్. ఓకే, ఇది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము. బట్ రైట్ నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ అబౌట్ దిస్ స్టేషనరీ ఫ్రంట్. సో స్టేషనరీ ఫ్రంట్ వీ కెన్ సే దిస్ యాజ్ ద ప్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ టెంపరేట్ సైక్లాన్. నౌ ఇప్పుడు అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి? ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అనేది బాగా డెన్స్ అండ్ హెవీ ఉంటుంది. ఓకే, సో పుష్ చేసే వెలాసిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఈ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని మొత్తం పుష్ చేసేస్తుంది పైకి. అప్పుడు ఏమవుతుంది పొజిషన్? ఇది కోల్డ్ ఎయిర్ ఇది కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అవుతే ఈ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మొత్తం పైకి పుష్ అయిపోయింది, పుష్ చేసిన కొద్దికి ఈ ఫ్రంట్ వల్ల ఇది మొత్తం పైకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంటుంది, ఈ మిడిల్లో ఫామ్ అయ్యేదాన్ని అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ అంటారు. అంటే దాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్, ఇంకా టెంపరేట్ సైక్లోన్ చచ్చిపోయింది. అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్, దిస్ ఈస్ ద అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్. ఓకే, ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటి, విత్ ఆల్టిట్యూడ్ మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఏమవ్వాలి? రెడ్యూస్ అవ్వాలి, రైట్? కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది గ్రౌండ్, ఫస్ట్ చల్లగా ఉంది, పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్. మనం ఫస్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ క్లైమటాలజీలో డిస్కస్ చేసాము సంథింగ్ కాల్డ్ ఫ్రంటల్ ఇన్వర్షన్. సో ఫ్రంటల్ ఇన్వర్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ దగ్గర.
ఫైన్. సో ఇక్కడ టేక్అవేస్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రంట్, ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఎలా, కోల్డ్ ఫ్రంట్, వార్మ్ ఫ్రంట్, ఆక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ అండ్ స్టేషనరీ ఫ్రంట్. ఓకే, సో దీన్ని ఒకవేళ క్రానాలజీ వైజ్ మనము పెట్టాలి అంటే దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే, బట్ స్టేషనరీ నుంచి ఇట్ కెన్ గో వార్మ్ ఆర్ ద కోల్డ్ and finally they end up at occluded. Okay, so we can say chronology of friends in some way. Next, okay, fronts. So front represents the boundaries between the air masses of differing temperatures, acting as the zones of transition between these distinct air masses. So distinct air masses and enti air masses of the different temperature. Understood? Now ippudu enti manam edaithe cold front, warm front chusam kada ikkada, cold front, warm front, stationary front and occluded front. So prati front dagara eppudaithe ee air masses collide avutunnayo akkada temperature changes ku jarugutadi, obviously, right? So ippudu edanna అట్మాస్ఫియర్లో చేంజ్ ఉంది అంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. సో లెట్ us హ్యావ్ ద క్విక్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇది కోల్డ్ ఫ్రంట్ అండ్ వార్మ్ ఫ్రంట్. అగైన్ మీరు ఓన్లీ స్టోరీ వింటున్నట్టే వినొచ్చు, ఏమీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. క్లైమేటాలజీ ఈస్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ విచ్ మేక్స్ యూ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ జియోగ్రఫీ. Okay, it's as interesting as you study. సో కోల్డ్ ఫ్రంట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడు కానీ కోల్డ్ ఫ్రంట్ అనేది మీరు ఈ డయాగ్రామ్ టెంపరేట్ సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ వేయాలి. సో కోల్డ్ ఫ్రంట్ అనేది ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇది చెప్తాను ఎందుకు. వార్మ్ ఫ్రంట్ అనేది ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, షార్ప్ ఉండకూడదు. నౌ ఐల్ టెల్ యూ వై ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఏంటి, cold front, warm front. ఓకే, ఇప్పుడు వీటి మధ్యలో ఏం ఫామ్ అయింది, ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది. ఏది కోల్డ్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది. కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రూడ్ ఇన్ టు ద వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ రీజన్. సో అప్పుడు కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, so you can say okay, so first pictorial చూపిస్తాను so that it will be easy. నేను ఏం చెప్తున్నానో ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఇది కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, ఇది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. సో దే రెండు ఇప్పుడు కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ వై ఇక్కడ కోల్డ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది. సో రిప్రజెంటేషన్ దిస్ వే. Okay, now I've just shown this to give you the pictorial representation of what I'm saying. కానీ స్టోరీ ఏంటి అంటే స్టోరీ ఏంటి అంటే కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అండ్ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మధ్యలో స్టీప్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అనేది అది ఒక డెన్స్ ఎయిర్ మాస్. సో వెలాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫోర్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఈ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని క్విక్గా ఇట్ విల్ పుష్ ఇట్ అప్, విచ్ ఈస్ వై దెర్ విల్ బి అ స్టీప్. సో స్టీప్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో స్టీప్ స్లో ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఏమవుతుంది, పైకి మూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కింది నుంచి ఇలా లిఫ్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఇన్వేట్ చేస్తుంది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. సో వార్మ్ ఎయిర్ మాస్కి వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే అది లైట్ వెయిట్. ఓకే, సో అది పైకి మూవ్ అవ్వాలి. అంటే వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుందంటే ఏమని అర్థం, ఎయిర్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో అంటే ఏంటి, ఎయిర్ మాస్ పైకి మూవ్ అవుతుందంటే దెర్ విల్ బి ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అని అర్థం. ఇక్కడ స్టీప్ గ్రేడియంట్ ఆర్ ద స్టీప్ ఫ్రంట్ ఉండడం వల్ల స్విఫ్ట్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఎయిర్ మాస్ టువర్డ్స్ ద అప్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్. సో అక్కడ ఇట్ విల్ బి అ క్లౌడ్స్, యూ కెన్ సే క్యూమిలోనింబస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హైలీ అట్మాస్ఫిరిక్ ఇన్స్టేబుల్ ఏరియా, హెవీ డౌన్ పోర్ ఉంటుంది ఇంక్లూడింగ్ థండర్ స్టోమ్స్. ఓకే, ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టీప్, ఇది కవర్ చేస్తున్న జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఈజ్ లిమిటెడ్.
ఆ రెయిన్ఫాల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు లిటిల్ స్మాల్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా. ఓకే, అండ్ టైమ్ పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్సో రెయిన్ఫాల్ హెవీ డౌన్ఫాల్ ఏది ఉందో టైమ్ పీరియడ్ ఆల్సో ఈజ్ షార్ట్. ఓకే, ఇదంతా ఏంటి ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్టీప్ ఫ్రాంట్ ఫార్మేషన్. నౌ లెట్ us see వార్మ్ ఫ్రంట్ దగ్గర ఏమవుతుంది. సో స్టీప్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ దిస్ స్టీప్. ఓకే, నౌ వార్మ్ ఫ్రంట్ దగ్గర ఏమవుతుంది? సో వార్మ్ ఫ్రంట్ దగ్గర వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే, సో వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ కెనాట్ పుష్ ద కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అప్. ఇందులో కూడా వార్మ్ ఎయిర్ మాసే పైకి వెళ్తుంది, బట్ ఇక్కడ దీనంత ఫోర్స్ ఉండదు. ఇక్కడ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఇస్ యాక్టివ్లీ పుషింగ్ ద వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ అప్. ఇక్కడ ఏంటి, కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంది కానీ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. అది కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ని పైకి, ఐ మీన్ ఇట్ కెనాట్ అప్లిఫ్ట్ ద కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్, బట్ ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ ఆన్ ద మూవ్, ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ మూవ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఈస్ వెరీ 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 జెంటిల్ ఇలా. ఓకే, సో జెంటిల్ ఫ్రంట్. సో జెంటిల్ ఫ్రంట్ అంటే ఏంటి, ఎయిర్ మాస్ చాలా స్లోగా పైకి వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి, వీ కెన్ సే ఇంత హైట్లో హై క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవ్వవు, ఓన్లీ థిన్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి at different intervals. Okay, so we can see stratus or altostratus clouds. So next session lo we'll see the type of the clouds, difference between the dew, mist, fog and all, hail and all, types of precipitation and all. So cold stratus clouds ante enti, ఇది ఇందాకేంటి ఒకే దగ్గర పడుతుంది, ఇక్కడ ఏంటి it is gentle. Actually it should be like this, gentle అన్నాను కదా, ఇలా అంటే అది మళ్ళీ లీనియర్ స్టీప్ అవుతుంది. ఇట్స్ బెటర్ టు డ్రా లైక్ దిస్, జెంటల్. సో జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఈస్ వైడ్. ఓకే, టైమ్ పీరియడ్ ఇస్ లాంగ్. రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డౌన్పోర్, హెవీ డౌన్పోర్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్. అండ్ ఇది జెంటిల్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ హౌ వీ విల్ రిప్రజెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్రంట్స్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ దాట్ యూ షుడ్ నో. ఇప్పుడు వెళ్ళి మనము టెక్స్ట్ చదువుదాం యాజ్ యూజువల్. ఓకే, కోల్డ్ ఫ్రంట్. A cold front occurs when there is a cold air mass moves into the region occupied by the warm air mass. As I said, denser, cooler air pushes the warmer, lighter air upward, okay, into the troposphere. It leads to the development of cumulus or cumulonimbus clouds. Cumulonimbus clouds ఏంటి, they trigger the thunderstorm. ఫైన్. సో ఈ దాంట్లో కోల్డ్ ఫ్రంట్ ఎందుకు మూవ్ అవుతుందంటే కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అవుతుంది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ రీజన్లో. కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ డెన్సర్ కూలర్ ఉండడం వల్ల వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని క్విక్గా పుష్ చేస్తుంది, స్టీప్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది, క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, థండర్ స్టార్మ్స్ వస్తాయి. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద కోల్డ్ ఫ్రంట్, ఆ వెదర్ ఎలా ఉంటుంది కోల్డ్ ఫ్రంట్ దగ్గర? సడన్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ టెంపరేచర్ డ్రాప్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇంతకుముందు ఇది కోల్డ్ కదా, ఇది మూవ్ అవుతుంది. ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? వార్మ్ రీజన్లోకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం నించుందాం అనుకోండి. సో కోల్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఇది మొత్తం పైకి లిఫ్ట్ చేస్తుంది. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఈ ప్లేస్లో ఇది మూవ్ అవుతుంది కదా, కోల్డ్ ఇది మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం నించున్న దగ్గర ఏమొస్తుంది, కొంచెం కొంచెం టైం తర్వాత అక్కడ కూడా కోల్డ్ ఆక్యుపై అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు వార్మ్ ఉన్నింది కానీ వార్మ్ ఇప్పుడు పైకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దాట్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. టెంపరేచర్ డ్రాప్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్యూములస్ అండ్ ద క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్, హెవీ రెయిన్ఫాల్, హెయిల్ అండ్ లైట్నింగ్, గస్టీ winds. ఓకే, సో ఇవి మనము రోడ్ లర్నింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి ప్రాసెస్ తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్ హ్యావ్ సెట్, ఫ్రంట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, కోల్డ్ విండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, హెవీ ప్రెసిపిటేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టీప్ ఫ్రంట్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద వార్మ్ ఫ్రంట్. సో వార్మ్ ఫ్రంట్ ఏంటి?
Warm front is formed when the warm air mass advances into the air of the cooler, which means cooler air mass, cold air mass. These fronts are slowly then the cold, ఎందుకంటే ఇవి లైట్ ఉంటాయి కదా. ఎందుకు హై టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అనే వాటి మధ్యలో స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో వాటి మధ్యలో ప్రెషర్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. వేర్ యాజ్ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ థిక్ అండ్ సాలిడ్గా ఉంటాయి. యాజ్ ద వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ రైజెస్ ఓవర్ ద కూలర్ ఎయిర్ మాస్, ఇక్కడ కూడా వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అండ్ ద స్టార్మీ వెదర్. ఇది ఇక్కడ స్టీప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నింబోస్ట్రాటస్ క్లౌడ్స్, ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్, అది కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్. నింబోస్ట్రాటస్ ఆర్ ఆల్ట్రోస్ట్రాటస్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ అబౌట్ ద వార్మ్. సో వార్మ్ ఫ్రంట్ దగ్గర వెదర్ ఏముంటుంది, గ్రాడ్యువల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది. గ్రాడ్యువల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు ఉంటుంది, ఇందాక కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మూవ్ అయింది కదా మనం వార్మ్ ఎయిర్ మాస్లో నించుంటే, సో అప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది డ్రాప్ అయింది. ఇప్పుడు మనం కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్లో నించుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది హై క్లౌడ్స్ సిరోస్ట్రేటస్. సో స్ట్రేటస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రేటా అంటే లేయర్, ఫాలోడ్ బై ద లోవర్ క్లౌడ్స్ లైక్ ఆల్టోస్ట్రేటస్. సో ఈ ఆల్టో సిర్రస్ ఇవి ఆల్టిట్యూడ్ని డిపెండ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్, ఇస్ ఇట్ ఊలీ టైప్, ఇస్ ఇట్ వెదరీ టైప్, లైక్ దాట్. Steady and the widespread, as I said you, it is widespread wind. Rain drizzle for the longer period compared to the cold front. Moving on, stationary front, and indak mottham explain chesanu adi eppudu form avutundi ani, occurs when the cold and the warm front stops moving. Okay, because neither air mass is strong enough to replace the other. This standstill can last several days with winds blowing. This is important. Winds blowing parallel to each other or parallel to the front. Okay, that is called stationary front. Next. So idi basically this is not the right picture to imagine. Whatever I said, the easterlies and the westerlies, they are moving in parallel to each other. That can be the good example. Weather stationary front దగ్గర ఏముంటుంది, సో వెన్ ద ఎయిర్ మాస్ ఆర్ మూవింగ్ ఆర్ ఎల్స్ స్టాగ్నెంట్ ఉండండి, అక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పైన ఏ ఎయిర్ మాస్ పైకి వెళ్ళట్లేదు, బట్ క్లౌడీనెస్ ఉంటుంది. ఈ క్లౌడీనెస్ వల్ల సన్లైట్ పెనిట్రేషన్ అనేది తక్కువ అవుతుంది, ఇన్సులేషన్. పర్సిస్టెంట్ క్లౌడీనెస్ బ్లాకింగ్ ద సన్లైట్ అండ్ కాసింగ్ ఓవర్కాస్ట్ కండిషన్స్. సిగ్నిఫికెంట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్. టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్రంట్. ఎందుకు, ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఉంది, ఇక్కడ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎయిర్ మాస్ ఉంది, ఇక్కడ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ ఉంది. సో దర్ ఈస్ అ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో విండ్ బ్లోస్ ప్యారలల్ టు ద ఫ్రంట్ కీపింగ్ ఇట్ స్టేషన్. Okay. Next is the occluded front. So an occluded front forms when the cold front overtakes. I explained you ఇది మొత్తం clearly. Warm front మొత్తం cold front పైకి వెళ్ళిపోతుంది. As the faster moving cold front catches up with the warm front. Okay, the colder air mass meets the cooler. Okay, ఇది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ అనుకోండి, ఇది వార్మ్ ఎయిర్ మాస్. ఓకే, మళ్ళీ దీని తర్వాత కూడా దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ కదా. ఇప్పుడు ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ ఈ వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ని కంప్లీట్లీ పైకి పుషప్ చేసేసింది. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రౌండ్లో ఈ ఎయిర్ మాస్కి ఈ ప్లేస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈ కోల్డ్ ఎయిర్ మాస్ మీట్ అవుతుంది, వార్మ్ ఎయిర్ మాస్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అదే చెప్తున్నారు, యాజ్ ద ఫాస్టర్ మూవింగ్ కోల్డ్ ఫ్రంట్ క్యాచెస్ అప్ విత్ ద వార్మ్ ఫ్రంట్, the colder air mass meets the cooler air mass. Okay, ahead of the warmer front. ఇది అంటే ఇది అని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ ద సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ కోల్డ్ ఎయిర్ కూల్ ఎయిర్ రెండుటి వార్మ్ ఎయిర్ని మొత్తం పైకి లేపేసింది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ occluded front. Understood? Okay, so weather at the occluded front. So ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ కండిషన్, ప్రెసిపిటేషన్ ఫ్రమ్ ద క్యూములోనింబస్ ఆర్ ద నింబోస్ట్రాటస్ క్లౌడ్స్. ఓకే, ఎందుకంటే కోల్డ్ ఫ్రంట్ వార్మ్ ఎయిర్ ఫ్రంట్, అంటే కోల్డ్ ఫ్రంట్ మూవ్ అయ్యి వార్మ్ ఫ్రంట్ని అప్లిఫ్ట్ చేసిందంటే ఏంటి, అక్కడ స్టీప్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది అని. అందుకే మళ్ళీ మనకి క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్ వచ్చాయి అండ్ రెయిన్ఫాల్. సో టెంపరేచర్ చేంజెస్ ఐదర్ వార్మింగ్ ఆర్ కూలింగ్. పోస్ట్ ఫ్రంట్ కండిషన్, సో ఇది చెప్పాను కదా, అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ అనేది డెత్ ఆఫ్ ద టెంపరేట్ సైక్లోన్ అనేది. సో టెంపరేట్ సైక్లోన్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ అవే.
అప్పుడు ఏంటి క్లియర్ స్కైస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ అక్లూడెడ్ ఫ్రంట్ ఇట్ విల్ బి ద క్లియరర్ స్కైస్ అండ్ డ్రై ఎయిర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాము ఇవాళ ఏం చదివాము అనేది, జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఎందుకంటే కాన్సెప్ట్స్ చాలా అయిపోయాయి. సో ఫస్ట్ ఈజ్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో జెట్ స్ట్రీమ్స్లో మనం ఏమేమి చూసాము? వాట్ ఆర్ ద జెట్ స్ట్రీమ్స్? వాటి ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్, రాస్పీ వేవ్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ ద టైప్స్. ఎయిర్ మాసెస్. ఎయిర్ మాసెస్లో కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ మాసెస్, సోర్స్ రీజన్, types of the air mass and the classification based on the temperature and also moisture. Next, fronts. These are fronts. Okay, fronts లో ఏం చూసాం మనము? అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, వార్మ్ అండ్ కోల్డ్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్, ఈచ్ ఫ్రాంట్ దగ్గర వెదర్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఫైన్. సో టుమారో విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దాట్ విల్ బి ద లాస్ట్ క్లాస్ ఫర్ క్లైమటాలజీ. Hope these videos are helping you. So our intention is not to teach the whole subject. Idantha meeku already telusuntadi, but this is a small contribution instead of rote learning, helping you give some conceptual clarity. Okay, so our motto is to give you conceptual clarity. So geography lo rote learning is not possible. Application రావాలి అంటే మనకి కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి, అర్థం అవ్వాలి అని అర్థం. సో మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ ఆర్ డిస్కషన్ హెల్ప్ యూ టు సాల్వ్ ఈవెన్ అ సింగిల్ క్వశ్చన్, దెన్ వీఆర్ సక్సీడెడ్. ఫైన్. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. విల్ సీ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.